Hello everybody, I am Vidya from Government First Aid College Kapu, Udupi district. Today I am going to explain about another concept of consumer behavior, that is indifference curve analysis, which is based on ordinal measurement. In the previous classes we have studied about the consumer behavior, various concepts which is based on the cardinal measurement of utility. So as we know, the utility can be measured in two types, that is cardinal measurement and ordinal measurement. Cardinal measurement means the utility can be measured in numbers. Ordinal measurement means the utility cannot be measured in numbers but it can be ranked. So we can give certain places to our utility and it cannot be given numbers. This is the ordinal utility. So the indifference curve analysis is based mainly on the ordinal measurement of utility. Why the concept came into existence? Because there are a lot of shortcomings in the cardinal utility analysis. So in view of the shortcomings of the cardinal utility analysis, modern economists have adopted a new approach to study the behavior of the consumer called indifference curve analysis. So indifference curve analysis also explains about the consumer behavior in different manner. When he go for two or more commodities, so the consumer cannot depend on only one commodity within his limited income to maximize his utility. He will go for some more products, some more consumption to maximize his satisfaction. And again, that utility by the consumption of the commodities or services cannot be measured in numbers according to this theory. An indifference curve with respect to two commodities is a graph which shows the combinations of two commodities that leave the consumer equally well off or equally satisfied, hence indifferent. He is indifferent in having any combination of the two commodities, that is indifference curve. So the cardinal number says that utility can be measured in such as 1, 2, 3, 4, 5 like that, which is quantifiable. But ordinal analysis says that we can give the numbers first, second, third, fourth or preferences are ordinal numbers. Ordinal numbers are not quantifiable and they are ordered or ranked. In other words, ordinal numbers do not reveal the actual size of the numbers. So indifference curve analysis was developed by various economists, mainly ordinalists, as an alternative to the cardinal utility analysis of Alfred Marshall. It was first introduced and developed the indifference curve technique in 1881 by Edgeworth, and later on it was developed by Wilfred Pareto and Slutsky in 1906. And a clear and systematic explanation was presented by Professor R.J.D. Allen and J.R. Hicks in 1934. So this is also known as Hicks analysis. Now the meaning, what is the meaning of consumer indifference curve analysis? So an indifference curve is a graph. Indifference curve is a graph showing combination of two goods that gives the consumer equal satisfaction and utility. ಸಮಾನ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಪನ ತುಷ್ಟಿಗುಣದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಕಾನಮಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನು, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭೋಗ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ನಿಯಮ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಿತವಾದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಸರಕನ್ನು ಅನುಭೋಗ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಎರಡೂ ಸರಕುಗಳ ತುಷ್ಟಿಗುಣವು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕೊಡುವಂತಹ ತುಷ್ಟಿಗುಣವು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಶೋಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗುಡ್ಸ್, ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ, that give a consumer equal satisfaction and utility and thereby making the consumer indifferent. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಒಂದು ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಫರೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. The all desires of consumer not of equal importance, and we cannot satisfy all our wants within our limited income. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಿತವಾದ ಆದಾಯದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವಂಥವುಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೋ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೂ ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಿತವಾದಂತಹ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಆಗಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆ ಹೇಳ್ತದೆ. So since resources at his disposal are limited and he cannot fulfill all his desires, he must choose more important or more urgent desire for satisfaction. Thus, a consumer has to rank his desires and build up a scale of preference. ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ? ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಅವನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಎರಡು ಕಮಾಡಿಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಸರಳೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಅವನ ಬಳಿ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ all combinations give him equal satisfaction. He is neither better off nor worse off. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ he is indifferent. And the consumer scale of preference is independent of the prices ruling in the market. He built up the scale of preferences from the commodities he consumes. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಸರಕುಗಳು ಬೇಕೋ ಆ ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಅವನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. On the basis of his scale of preferences, he knows that the combination of goods yield him the same level of satisfaction to another. ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. And what is the definition of ಅನುಭೋಗದ ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಮಾನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಎ ಕರ್ವ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಅನುಭೋಗಿಯು ಒಂದೇ ಸರಕನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಭೋಗ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವನು ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಗರಿಷ್ಠ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಎನಾಲಿಸಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್, economists make certain assumptions. So the four basic assumptions are there. ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಆಗಿರುವಂತಹ 4 assumptions ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್,
and transitivity or consistency, and non-satiation, and continuity or substitutability. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅನುಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಯಾವ ಸರಕುಗಳು ಅವನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ he know about the market conditions. He has the complete knowledge about the availability of the commodities in the market and prices of the market, and the utility will be gained by that particular commodity. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಅವನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಭಿರುಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯ ತಿಳಿವು ಇರ್ತದೆ, ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ 2 commodities are there, if he prefers A to B and B to C, then it follows that he also prefers A to C. ಅಂದರೆ any combinations, he can get any combinations of commodity. Each commodity gives equal level of satisfaction. That is known as transitivity. ಅವನು ಎಯ ಬದಲು ಬಿ ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಯನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. Or he can sacrifice certain amount of B commodity to get more of A commodity. So all these gives equal satisfaction. Or if there are 3 combinations, A, B and C, 3 combinations, so the A also gives same level of satisfaction and B combination also gives same level of satisfaction. Or if he come down, C also gives him same level of satisfaction, because if he sacrifice one commodity he will get more of other commodity. So the satisfaction will not be low, or satisfaction will not go high. So he will be in equal level of satisfaction. That is called as consistency. And non-satiation, ಎಲ್ಲ ಅವನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ he tries to get the maximum satisfaction by giving preferences to the commodities or preferences to his wants. ಅವನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ. ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ he can substitute one commodity to another according to the indifference curve analysis. So all the combinations of 2 commodities gives him same level of satisfaction. So if we take 2 commodities, he will substitute A for B or B for A commodity, because if he sacrifice one commodity he will get more of another, so that the satisfaction gained from each combination will remain same. So that is called as the continuity or substitutability. And with this assumption we can also explain certain other important assumptions. That is, he is rational. Every consumer is assumed to be rational. So rationality on the part of the consumer means he tries to get the maximum level of satisfaction with his limited income. And there are 2 commodities. So indifference curve analysis or indifference curve is the combination of 2 commodities. So this is also called as 2 commodity model. 2 ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. And the consumer possesses complete information, that is called as the completeness about the prices of the goods in the market and the availability of the commodities in the market. And again, the prices of 2 goods are given. There is no change. ಅವನು ಅನುಭೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆಗಳೇನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ preference of the consumer also remain same. The taste do not change. If there is the taste in the income and change in the income and taste of the consumer, then the analysis does not apply. And the indifference curve always has a negative slope.
because of the marginal rate of substitution. That is, he substitutes one commodity to another, so that the rate of substitution is diminishing, because it is based on the law of diminishing marginal utility. Every consumer satisfaction is based on that law of diminishing marginal utility. As you consume more and more, the additional unit gives him less and less satisfaction. So it has a negative slope. And consumer has a scale of preference. As I said, the scale of preference guide his choice. So again we are assuming that the utility can be measured by giving the ranks, not numbers. So it is mainly based on the ordinal measurement of utility. ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿಯ ಮಿಗುತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಖ್ಯಾಮಾಪನ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಅದು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆ ಇದು ಆರ್ಡಿನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾಪಕ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಲವಾರು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ marginal utility which can be measured in numbers, that is law of diminishing marginal utility or equi-marginal utility or consumer surplus. All these three concepts are based on cardinal measurement of utility, but this analysis is based on ordinal measurement. This is the combination of two commodity, but the law of diminishing marginal utility says there is the one commodity. The consumer consumes one commodity continuously, but here there is the scale of preference. So there are certain differences between the cardinal measurement or cardinal utility analysis and ordinal utility analysis. So this is the basic meaning and assumptions about the indifference curve analysis. Thank you.